Hey crafters, welcome to Mr. Moon Handmade Craft, crafted from heart, styled with moon. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சிம்பிள் லவ் தீம் கார்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான திங்ஸ் பேப்பர், பென்ஸ், கலர் பென்சில் அண்ட் க்ளூ. ஸோ லெட் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கார்டு எடுத்து கார்டுக்கான மெசேஜ் எழுதி எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் கார்டில் எழுத போகிற மெசேஜ் சிம்பிள் ஹவுஸ் endless love அப்படின்னு எழுதி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கார்டோட கீழே ஹாப்பி மதர்ஸ் டே அப்படின்னு ப்ளூ பென் யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ரெட் கலர் பென்சில் யூஸ் பண்ணி நான் வரைகிற மாதிரி சின்னதாக வீடு வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அந்த எம்டி ஸ்பேஸில். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கார்டுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்க கலர் A4 ஷீட் எடுத்து அதில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க கார்டை அதில் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் கிராஃப்டர்ஸ், நம்மளோட கார்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஹாப்பி மதர்ஸ் டே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.